waaw alors suma mbokki Gambien si ak suma am di jàmmay yëpp ñu ma déglu man la Samsudeen Sarr tey ajuma la ci ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeri maaj 2021 dimba indil naa leen audio tey nag suma audio bi dafa xala liit waaye parce que dama amoon yu bëri ma doon def ci suba si waaye ma ne bala ma julli ji juma ma ñëw defal audio bi waaw di continuer fi ma em démba although you know as ni ma ko dee defee rek dama dee joxe introduction boo xam ne dama dee laalaale ci di past events recent past events especially ci TRRC bi waaw démba nag gisoon na ki ñoo wax Thierno Marena mu ñëw ci TRRC bi amu woon na jot pour déglu ko bu baax dégg naa ay few things suñ wax te dégg naa fi saasa yëfa Essa Faal doon wax naan waaw mun nañoo use laws yi ne Jammeh dafa commit economic crime ak yooyu waaye yooyu waxi picc la parce que soo leen ko seetloo amuñ fenn ci constitution bi fuñ ko mus a binda o fu mu binda ne président bi amul right pour ut alelam amul fenn Jawara dafa ut alal ba dee ba génn fi lu nekk la amoon comparative ti li dëkk bi amoon na économie dëkk bi ni meloon Jawara ak lam amoon ñu ngi wax Jammeh amoon na kër Amérique Jawara amoon na kër Angleterre boo xam ne sumay tey boobu nit ñi luñ lekk sax ci mbedd mi amuñ ko am ni kër yu bëri ci dëkk bi am gétt nag bu dul jeex am tool bu dul jeex dimanche ñëpp dem di ko béyal di ko defaral so waaye loolu aaye luñ ko woon nekkul ci constitution even constitution bi ñoo draft constitution bi nii amuñ fenn fuñ wan ne président bi warut a utal boppam alal sàmm ko ak amul limitation unless ñu bind ci constitution bi so pour wax ne Jammeh warut a am alal yëfi picc la waaw that's it kii naka Marena li ma wax rek mooy ne man li ma gën a impress loolu daf ma impress trop ci waxam gi mooy closing remarks am yi parce que bi moo close am na loo xam ne wax na ko lu dëggu mooy ne Jammeh nekkutoon ne dafa xamoon lu nekk nekkoon fu nekk ba pare di dugalante ku nekk so moom yu bëri yum daan def Gambien si ñooy dem ne ko wax ko ne nii la nële mu teg a décision Gambien si jàppale ko defal ko not ne moom mooy jógee State House moom kenn dem duga ne waaw gis naa lii tey dinaa def lii def lale non mu ne lu Jammeh def Gambien see ko def loo lu Jammeh xam Gambien see ko xam loo te fu mu taxaw Gambien see ko fa taxawloo soo suñ ne Jammeh dafa bon rek Gambien si yëpp a bon so pour ne da ngeen ko simmeekoo nag ne mbooleem lu bon ci dëkk bi Jammeh la loolu waxi ku daanu ci sareet la literally loolu la waa ji wax and loolu daf ma impress bu baax parce que ñooñu xam nañ dëgg gi in fact dama doon wax sax dama ko xoolaat ma ne waaw ñii façon nit ñi lu tax joxuñ leen lead counsel ñoom ñu ñëw def this investigation because ñii seen xel yi nàcca nañ xam nañ àdduna ñu ngi fi woon def nañ lu nekk waaye jëlee Samba Boy ca àll ba koo xam ne Jammeh daf ko ngeem ba feral ko wan ko àdduna ba mu dugg ci àdduna si toog fa moo toog ba àdduna si yëpp xàmmee ko mu ñëw ne kaleel ñu tas Gambia ne Jammeh moo responsible for anything loo xam ne dafa bonoon ci dëkk bi waaye Jammeh dafa dara lu baax kooku du ñu mën a dimbale ci dara moo tax nga am dof yu mel ni ki ñoo wax Reed Brody benn góor jigéen bu nekk Dakar ne moom balaa moo dee foog mu yóbbu Jammeh ñu tëj ko ci international court yi kooku nag nar na Gambie bi dem woo nar na Gambie bi tasaaroo waaye moom dina gis ne because kii ci lii laa dundee defoon na ko ci seen xabre ñooñu seen dëkk woo lañ nekkoon ñooñu serious woo benn tey ñu ngaa reyante ñëw na mu ne defoon na ko ñoom Pinochet ñooñu seen àdduna was different te Pinochet sax in the end dañ ko exonéré
waaye ñii ci li ñoo dundee lii la ñoo dundee am nag suñ gaay yu bon yoo xam ne àdduna si ñoo leen day jàppale waaye Amérique ba mu dëkka ñeme ñu faa dem ne dafaa toppatoo ñoom toppa ñoom George Bush o ñoom Tony Blair ak ñeneen ak ñeneen ak ñeneen ñoom Colin Powell ñi nga xam ne ñoo dem toj Irak ci fen yu rëy rey fa ay junne nit di gën a mu nga fati Dakar parce que dama ko yónnee audio di ko xas-xas yu métti ne ko soo taalee Gambie bi nag loo ci mucca mu nga ne la toog ron Sénégal di fati ne Jammeh foog mu def ko Macky Sall a ngi nii rey ay doomi Sénégal waxu ci dara soo ñii moom lim meree Jammeh man xam naa ko parce que dafa am ay góor jigéen yu nekkoon United Nations yoo xam ne bés ba Jammeh taxawee di wax ne góor jigéen islam soxlawu ko góor jigéen suñ religion bi nanguwu ko te américain su bëree mel noonu léegi la sax ñuy jéem a flexible affaire yi góor jigéen kañ la ko seen Supreme Court bi passé yàggul waaye islam nanguwu ko Christianity nanguwu ko judaism nanguwu ko religion buy wax affaire yi ne benn yàlla am nanguwu ko soo Jammeh dafa taxaw United Nations wax ne nanguwu ko keroog moom faram yeeg ñi nekk United Nations ci lañ dugalante ñu ne ko kii nag tàgget ko moo tax ñuy ko sponsor ne ko nañ ko teach a lesson parce que lim ñu def dafa ñaaw parce que bi Jammeh wéyee loolu ñu bëree taxaw taacul ko although United Nations nit ñu du ñëw di wax waaye ñoom ñëpp benn xel lañ amee ci loolu soo man waxuma ne waaw dañ leen war a persecute dañ leen war a def lii waaye moom loolu la meree Jammeh nekku ne dafa toppa Jammeh ci dara gannaaw dafa nekk loo xam ne dafa personnel soo mënut a gis lu Jammeh lu baax lu mu def ci dëkk bi di ko compare ñoom Hissène Habré te xam nga ne Hissène Habré ba moo jógee di daw jógee ñaani di dem Sénégal kenn soxlaatu ko fa soo ñoom TRRC biñ sampoon foog ne by the time muy pare dëkk bi yëpp dañoo jooy naan jàppi leen ko ñu gis na loolu nag amut looloo leen naxariñ moo tax seen xol yi dog ni because instead of muy unpopular loo Jammeh mu ngi koo jox moo popularity every day te diis Reed Brody loolu la xamut xam na ne campagne ma toj parce que li ñoo suma pa daan wax yàlwaa na ma koppu moo tax muy ngaf-ngafi noonu dégg naa suma mu ma mere be parce que dama ko yónnee audio di ko xas di ko wane xamut ci lu nekk te ñi leen di taal Afrika ba pare dem toog ci seen réew yi waaye bugaatuñ koy Amérique léegi mu ngi Dakar fii dégg naa di xaw ma lu moo def dafa taxaw su TRRC bi pare report bi dina ko jël mu dem ci yóbbu ko ci international court ñu try Jammeh ci TRRC boo xam ne kenn xamul ko nay wax fenn ak kanay wax dëgga waaye man nag li ma wax rek mooy ne kii what's his name Thierno Marena definitely man waxam ngi impress na ma trop démba closing remarks am yooyu wan dëkk bi yëpp ne leen loo leen wax ne Jammeh lu mbon moo ko fi def yéen a ko defloo yéen a ci bokka yéen a àndaa moom yéen a ko wax ne nii la ngeen jàppale ko soo déggee na ñu naan UN ne rogue security rogue members of the security forces ñii la ñoo wax ay NIA yi police yi ñi ñëpp di fen ku nekk naan ñun ñoo laxab papers fii ñun ñoo téye files si fii ñun ñoo change daayre bi fii these are the rogue elements yi ñu doon United Nations doon wax because suñ nekkutoon rogue elements bi United Nations ñëwee dinañ taxaw ne demeewul nii Jammeh daf leen naana nii la demee ñu pare ci lu nekk waaye ñoom li ñoo wax mooy ne ñoom ñoo doon docteur bugg si di nax gaa yi soo yow doo ci nekk ba pare foog ne génn nga ci soo gis nga maa ngi xëccal lii too much let me tell you one story boo xam ne hey government dañ dee def nonsense yéen ay loo xam ne dafa nonsensical ci nit ñi waaye government mooy ronee noonu government a mun a ñëw taar réew ñu ne mistake la and we say is okay liñ def Iraq liñ def Libya liñ def Syria fu nekk ñëw taar réew rek ay junne nit daw ay millions sax daw gën a seen dëkk bi ñu ñoo gaañ waxatuñ ko ñu ne waa mistake la and people roll on nekku ne da ngaa dem ne da ngaa jëli head of state bi ne dañ ko xang kane ñu ne loolu duñ ko def tubaab yi nag ñoo fi gën a def lu bon soo ñun africain si ñun ñoo war a way ci suñ boppa yi def loo xam ne daf ñoo njëriñ ak bañ a toppa doomi xaraam yi because ñu ne rek dar bu weex lañ ñun duñ dara waaw li ñoo sottil waaye Sénégal man fi mu nekk li ma dégg Sénégal daf ma neex trop
sëriñ seeg young men yeeg jigéen ñeeg góor ñi yëpp xam nañ léegi ne tubaab yi ci liñ leen daan dugal nonsense la soo gisee ñu ñàkk rappa gi nekk Sénégal tubaab yi la léegi ñoom Sonko yooyu lañ bëgg a génnee Gambie itam dañ ci war a taxaw di déglu tubaab yi ñu ñoo def loo nonsense yi buñ ko fi nangu tey buñ ko fi nangu ëllëg su paree su ñëwee ci Gambie bi ñun ñëpp dañ jóg démontrer de let him get the fuck out of this country parce que dañ bugg a taal réew mi dem toog fële te su wéeruñ ko ci dara waaw so Dave Reed Brode bi mu ngi fen and xaaral ma wax leen benn story bi ma Reed buggi Jawara bi Kairaba dama ko ci ut bi tay gisuma ko in the early 70s tubaab yi dañ sosaloon dañ dugaloon toona Léopold Sédar Senghor time boobu mooy président of Sénégal time boobu Sékou Touré leen a xeex ni bu ma la ko waxati time boobu Sékou Touré ngi popular ñun youth si time boobu we are kids waaye we love Sékou Touré wol bi yëpp a ko love woon moom mu Kwame Nkrumah and so on Kwame Nkrumah sax dañ ko coup d'état ci Sékou Touré la dem toog American Black Panthers si ñoom Stokely Carmichael di jógee America ñoom Mariama Keba of South Africa dem settle Guinea because moom daf doon woy di language of Africa music of Africa like culture of Africa they try pour even génne his own currency different from the different from the CFA français xam nga naka lañ ko def dañ xaar ba currency bi di door di build strong gars yi dem print ay millions and millions of the same currency pomp ko ci sotti ko ci dëkkam bi mu crash économie bi yu bon yi lañ dee def and failure boobu foog naa ñu ngi ko doon ooyee di silly waaye at the height of bi moo nekk ci di fight noonu ma wax leen benn event boo xam ne ngeen joojal ko seen boppa nag bi dañ toog ne kii foog ñu invade country bi gars yi fay ay mercenaries yi ñëw som ñu leen a traîner Dakar ñeneen ñi ñu indi leen Brufut fii ci bij bi foofu lañ leen utaloon training base gars yi train pour invade Sékou Touré dëkkaam bés bi invasion bi amee something went wrong waaye mercenaries si nekk ci dëkk bi Dakar ak Gambia dañ late pour join the mercenaries si nekk in Guinea Conakry waaye so the thing fail soldat yi Guinea fight seriously arrest mercenaries yëpp ñu indi leen jàpp ñëpp dugal leen ci kaso bi and then they tried them and sentenced them all to death guess what Sékou Touré ne Jawara mercenaries si nekk sa dëkk bi dama leen soxla mu ne Senghor mercenaries si nekk Sénégal dama leen soxla Senghor ne ko duma leen sen du ko sen mercenaries France ñoo leen fay de mu ne ko du fi am ñun duñ la sen mercenaries si Jawara paak mercenaries yëpp dugal leen ci plane yónnee leen Sékou Touré bés biñ leen a hang Guinea Conakry the whole world knew about it yëpp lañ hang understand and Jawara am serious international press ci tubaab yi tey boobu xam nga ñu ko def saa daaw la Jawara moom la kii ne naka Kwame Nkrumah ne British boy la Angleterre la daan dem so amee holiday dem play ji fa golf fecca soo ridee bugga bi sax di nga gis saa daaw na ni mu daan enjoyé Angleterre kay presso bi métti xam nga luñ wax ñu ne benn saajin bañ daan wax saajin Dumbuya ku garaawoon nag saajin bu garaawoon loo ragaloon daf ko def ñu ne kooku moo arrest kay so kooku lañ yekka di blame ak nitam ñi again we come history repeating itself rogue elements of the security forces ñoo arrest guy te it was a state something ñu ne ñoo kooku leen yónnee so gannaaw gi Sergeant Doumbouya they almost turned him into a madman in this country police bi sumay amul promotion amul dara foog naa ne mu ngi mujjee KMC security guard foofu la mujjee foofu la dee yal na ko yàlla yërëm waaye Jawara nii lañ ko def dañ ko throw under the bus that Sergeant Doumbouya Sékou Touré dafa ñëw ba Gambia ñëw tànk si Jawara fa daan wan ko ne ko defal nga ma ndam and so on waaye soo fi mu nekk yéen mi jooj loolee naa wax Jawara ci situation boobu this is how states are run
so leen foogee ne TRRC is a state run machinery mun nañoo jox prescription naka la ñoo rodee a state, you are fooling yourself. Essa Fall is a little mind in the 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 the, the mechanism of how states run. Musta run dara ci àdduna lawyer la try na ay cases yoo xam ne here and there yëpp dañ fail. So dee ngeen nga jooj ñëw lakkal leen angale manipulate leen with his prosecutorial talent ngeen ne kii moo ñoo wax dëgga, you are making a great mistake. waaye loolu laa leen a wax ne yii la dëkk yi de Jawara bind ko ci bugam bi. waaye guess what, suma book bi ma publish in 1984 called Meet Me in Conakry, soo leen ko demee ngeen read ko di ngeen fa fekk di story bi ma leen waa wax ni Sergeant Doumbouya arrest gars yi yóbbu leen ñu ne Sergeant Doumbouya la dama ko mention vaguely because gannaaw gi laa xam really what happened. Why I mention it there in Meet Me in Conakry. am na ñu bëri benn tey dama tase ay permanent secretaries ay ay high civil servant soldat yi moom waxatuma ko ñëpp dañ ma dee wax ne sir thank you very much. loolu was the first book bi ma read when I was in school boo xam ne daf ma inspire ne this is from a Gambian. try naa nag pour Gambia government pour ñu def ko ci school si ba tay since time yi Jawara ñu bañ, since time yi Jawara they are not thrilled about it. So even recently sax defoon nañ recommendation bi printing ba late rek waaye foog naa ni they have thrown it away ñu ne for another book xaw ma by somebody else. Waaye that is typically a scenario boo xam ne dama ko build around Gambia at that time. Although I was younger, suma literally knowledge was not outstanding, standing as it is right now. Why the story is very interesting and very Gambian. boo xam ne dama relate scenario yoo xam ne Gambian si mun nañoo develop a lot out of that. Wow, that's it. ma ñëw nag to our case in biñ ma jàppee 1994 bi indi ñu ci jail bi waxal naa leen biñ egsee nit ñu treaté for almost about 2 weeks or 1 week boo xam ne 1.5 weeks boo xam ne it was like horror. Prison officials dañu doon treat like ne ñun we are the worst criminals yoo xam ne firing squad rek la ñoo xaar because loolu impression boobu la leen saabali jox. waaye thank God bi kii egsee kii Sori Jadama Sajin Sori Jadama moom bi mu egsee ba check ba xam ne lii du dëgga ci la relax all the pressure ci jail bi ñu ñoo toppatool nag di nga xam ne sax rules si sax gars yi di ko break yi nga xam ne dañ ko dee ay prisoners yi detainees yi gars yi doo di ko di ko overlook di ñu indil dañoo aye nit afa am fa kuddu loo xam ngeen war a lekkee ñu ñoo indil kuddu di ñu indil forks understand nga di ñu indil newspapers di indil book sax ñu door di read. man maa ngi remember cell number 1 ñu ngi ma fa indiloon benn interesting book boo xam ne dama ko doon read. I forgot the title of the book. Why it's still in my mind. Why so it was relaxed. So the gannaaw gi sax dañ ñoo génnee ñuy dem di toog di waxtaan a long time. maa ngi remember benn bés ma jóg ma laaj benn police officer benn prison officer ma ne ko waaw ñun baaja yi ñoo tëdd nii kañ ngeen ko laas fóot mu ne ma Sarr, to be honest with you man musuma remember ñu fóot mbaaja mi. ma ne ko seriously mu ne ma ne ko can you help me with water and bucket ñu suuf foofu ma wut ko and mu dem indil ma siwo paan ak indil ma ndox ak saabu ma door di ko xooj gaa yëpp mere ma yow Sarr looy xooj lii mel ni we are here forever looy fóot lii we should go very soon. waaye ba ma ko fóotee tilim biñ ci gis ñëpp a jóg ñu fóot seen mbaaja yi. So we were relaxed. By the time you end of August, no. Life was so normal. Dañoo xëy suba ñu génnee ñu toog suba bee ngoon. Di play Scrabble lañ daan play sax most of the time. Scrabble, the waxtaan and ba late by 5 o'clock. 5 o'clock lañ dee tëj 5 o'clock ñu dugal ñu tëj ñu. Dañu ubbeeti ba ëllëg ci suba si 7 o'clock
so that was the routine. Dooroon nañ di miin food bi pap bi gannaaw gi dama ko dooroon di miss sax ogi la woon ogi man nga xam ne ogi musuma koo lekka waaye suma gannaaw gi da nga ko miinoon ba su xëyee suba da nga koo miss parce que yeneen cop yi moo ogi bee ko daxa parce que ogi bi di nga ci mun a def meew def ci sukur mu saf dara bëccëg doo xam domoda yiñ la benn cin yiñ laa doon sens benn cin yooyu guddi ñu indil la cere ak kobo dañ la ko indil la laaj ndax dégguloo gaa yaa ngi ko wàcc tiyaar c'est wet or dry soo ñëwee dañ la dee wane cere bu wow ndax cere bu tooy soo dof loo wee cere bu tooy bañ indil la siimal la ko ndox ak xorom indil la boppi kobo da ngaa mere sa boppa soo ñu most of us dañ daan wax cere bu wow ñu def ci meew def ci sukur ñu naan ko so we are adapting to this li ma la rek nit lum tof da ngaa adapt waaw saka soo nekkee soldat nga xam ne dañ daan toog ci àll bi ay 2 weeks di lekk dry food yoo xam ne dañ ko génnee ci suñ parks dañoo teach rek how to survive in war so we adjusted to it so by the end of August time boobu foog naa ñoom camp bi indi nañ ko ci lañ ko because ñoom ñoo camp bi capitaine camp bi ak kii Alaaji Kante spokesman capitaine camp bi mooy woon chief of staff Alaaji Kante ñooy the last two ñiñ arrest detainees indi leen ba pare moom itam waxoon nañu affaire yi Edward mu ngi ñu bugg a rey Jammeh taxaw ne su ko fi waxatee yooyu yëpp déggoon nañ ko so we are relax ñun ñu ngi expect ne léegi tey ñu dem de fàtte naa sax bi ma leen a listé ñoom Wilson capitaine Wilson itam mu ngi fa woon capitaine Wilson ak gars yu bëri so ñun ñëpp a ngi expect ne waaw léegi tey ñu dem ñu door di adjust tuxkat yi léegi ñu indil leen cigarette ñu tux and then on the 6th of September ñun ñëpp ñu jóg 7 o'clock di expect ne ñu ngi ñëw ubbil ñu suñ bunta bi waaye gisuñ dara ñu toog bi about 7:30 ñu dégg kirij place baa ngi ne salaw and we were wondering what's going on lii la ba pare ñu toog amoon ne nag tawas am na yenn tawas like mooy dis wat tawas yi nekk ci prison bi sooy romb boori mile 2 di ngi leen gis mooy tawas yi nekk foofu la gaat si dee taxaw di seet so biñ xëyee suba ñu seet tawas yi ñu ngi fees dal ak ay soldat so and gars yi ñooñu ma ne something ñu ñëpp ñu ne something happen ñu doon di consider what's going on nobody knows ñu toog ba boori about 7:30 kiñ gën a bugga ki gënoon a mooy Jobaate SPO Jobaate kooku moom superintendent of prison la woon moom moo responsible woon pour yaad bi at the time kooku nga xam ne kii daf ko daan li ma wax congaan jabaram mbokkaam la so daf ñu doon dimbali ci yu bëri dañu indil newspaper and everything he was very nice moom itam bokk na ci ñi relax on rule si ñu jékkee-jékki rek gis ne ñu ko takka indi ko ubbi bunta bi ñu dugal ko ca biir yóbbu ko ci benn sel tëj ko fa loolu nag su may was a wake up call ne something is seriously wrong waaye RSM Faye li fi nam bi soriwutoon moom moo ñu wax ne xaw ma lu xew de waaye démb ci guddi jóg na mu dégg a noise mu taxaw ci palanteeram bi mu gis members of the council xamee na ci Edward xamee na ci Sana Sabally xamee na ci sax Peter Singate ñëwoon na ñu wër foofu and they went back so liñ understand mooy ne ne gars that night the night before ci la ñëwoon pour def seen njaajaan bi ñu doon def bi ñu waroon naa def waaye da dégg naa bi ko Jobaate yëgee dafa daw moom moo caabi ji nëba ko so gars yi laajte ana Jobaate gisuñ ko gars yi mer bi ñu ñëwee te dama ne rek loolu yàllaa ci wis ndox mu sedda parce que dëgg la ñu ngi fa woon waaye guddi gi yëpp dañ daan ñaan di julli di ñaan waaye yàlla xëj na moo ñu sutura da dee waaye da dee xëj na dégg na tànga bi ñoom Edward ñëwoon keroog ak ñoom Sana suñ dugga si woon xëj na lu ñaaw dina doon am
waaye so gars yi ci lañ ko tëj nag so ñu ñëw nag the next morning the next night fekk sax xam nga xëy na seen dangar yi tàngoor bi wàññeeku na loolu xëj na moo ñu sowee waaye niñ dugasee dañ tëdd bi ay 1 o'clock ay 1 o'clock 1 o'clock ci guddi dégg di rek kuruñ bunta yaa ngi daaj ku nekk tiit ci sa nelaw ñu ubbi Edward njëkka dugga ku nekk ak tiimam beeg seen AK-47 waaw ñu laajte where is Captain Cham say your last prayers where is Captain Cham Ndur Cham ne yes sir ñu ne ko no not Ndur Cham we to Mamad Cham kay dugga génni Mamad handcuff ko drag ko bis man number 1 selfie foofu amoon lampa Edward dóor ko be tuuti ñu rey ko ñu drag ko yóbbu ko biñ ko génnee rek ñu ne yeah let's go and kill him ñu dégg taxaw pëp mais dinañ ko rey of course ñun ñëpp a tiit ku la wax ne tiitu that moment da nga waxu la dëgg man foog naa ne I could hear my heart pounding in my chest hard pup I was fucking scared. Astaghfirullah, sorry about that. Expect suma xale yi sax dañ ma dee woon noonu dad what your language so this is how I talk so you gotta get used to it folks so and then the next thing is where is Chongan where and Chongan went through the same thing oh where is RSM Jeng but li ma la wax ci diggante boobu Albert Gomes ñëw na suma seel mu ne ma saa Albert Gomes suma boy yi la woon ñu nekkoon kaatoon mu ne ma saa bu leen woori lii yëpp gars yi reyuñ kenn dañ leen a tiital rek ma ne waaw loolu mu take a great weight in my head waaye still maa ngi ragal ne dinañ ma dóor sax because maa ngi naan suñ dóoree Momad Cham ñoo fa nekkoon as ministers man duñ ma spare gannaaw gi laa xam ne Momad Cham dafa bokkoon ci coup d'état bi dafa waxoon ne daf leen a coup d'état daf leen a counter coup ci la reason ne xëy na loolu tax ñu dóor ko ñu spare ma congaan nag moom gars yi dañ ko mere ne moo nekkoon ci bridge bi ñu ne moo doon open fire di leen jéem a tiital moom itam foog naa loolu tax ñu dóor ko RSM Jang itam ñu ne moom moo ñëwoon ci bridge bi di convince soldats yi ne nañ leen dellu parce que the second demonstration in 1991 RSM Jang dafa play a great part in convincing the soldiers you doon jéem a ne dañoo move to Banjul bi mu ñëwee ba ci bridge bi he convinced them to go back time boobu Maba Jobe mooy woon the acting commander of the army and then mu march leen into the camp loolu mun naa ko remember so moom itam loolu fag na itam ñu dóor ko and so bi ñoo dem waaye dégg naa ñoom ñëpp ñu ngi maa tooñ naan ma ana amphibious parce que xam nga man maa ñëwoon ci bridge bi naan leen American yaa ngi ñëw amphibious tanks and so on ñu ne man dama tuuti ma yaaxa kuubi and so on waaye ëllëg we are coming for you tomorrow be ready be ready waaye ñu ngi ree bi ñoo dem so ma confirm rek li ma Albert Gomes wax ne ma yes Sarr lii yëpp joke la ñii dañ leen a nax rek reyuñ kenn waaye maa ngi expect ne the following day I think it was either a Wednesday dinañ ma jël si pour xëy na dóor yooyu so ma parapaya suma boppa ma dóor ñaari tubéy suma mbuba yi ma sol yëpp ma am ko so that suñ ma dragué xëy na du ma am ay bruises dugal suma suma food stuff yëpp ci suma biir tubéy ji ñu ma amee ay biscuits ay loo xelaat ñu ngi leen ñu ko doon jox ma dugal ko ci suma biir tubéy ji and naka la tuddaati suma toothbrush de suñ ma yóbboo daal moom yii bugguma koo miss man parce que suma boy yi they were not very good and I hate to stay ay days in fact in the beginning toog nañ ci prison bi for about almost 3 4 5 days amuñ toothpaste gannaaw gi biñ relaxé ci la ñoom jaadama gaa yooyu ñëw jëndal ñu ay yooyu waaye so ci la dem ma ne man dama prepare so which was on Wednesday night waaye li gën a soof ci affaire bi mooy ci élection gars yi gis nga nit ñu daan traité bi ñëwee nit ñu daan traité duñ génn suñ ñoo indil food fetel yaa ñoo wër ñu dugal food bi lii so we were like we are back to square one nañ starté woon tëj ñu duñ génn dem ne ñu ngaa sangu ji duñ génn ñu ngaa dem play ji biti lañ mii noonu nekk ci biti di waxtaan amatut Scrabble bañ daan play amatut so the whole day of Wednesday
So we survived Wednesday. The following morning, that Wednesday ñëwuñ. The following morning, the Thursday, money wow, like it's okay. We have survived this. Why still let's stand by? They can come. Understand? Why manginan? How manaka lay def nak? But the world knows something went wrong here because prison officers yi waxañun sa bugatuñ ko. ñu ñëw di kafa di ree ñun. Kenn bugatu ta kafa ñun, kenn bugatu joy. Dañoo ñëw jox ñu suñ food so leen laajee ñu mel ni ay muma di la xool. Génn xulli seen bët yi. Scare dañu wande ñoom dañu doon jox di impression ne daal rey nañ ñoom congaan rey nañ ñoom Mamad Thiam rey nañ ñoom rey nañ kii naka la turaati RSM Jeng so ma toog Friday ci laa decide ne waaw man what can I do I have to change this because lii suñ ko xosee up ba gars yi dellusiwaat fii ak ni ma gisee woon Singate that night because to be honest with you ñoom ñëpp xam nañ ko Singate was really really drunk that night ak boy yi ko toppa Sana Sabally duy naan Haydara du daan naan Yankuba Touré dinaa naan am na at some point sax mu ngi jël gun bi moom Edward mu ngi jël AK-47 am bi point ko Sirif Gomez straight in his face di wàccee safety catch bi di ko égal click clack click safety catch nag soo ko wàccee rek the slightest movement on the trigger mun naa taal bal bi the slightest in time boobu it's like the last second for a bullet to leave its chamber waaw mu ngi ko wàccee di égal mu ngee nokki and then ma remember foofu sax ida Yankuba la waa Yankuba la foog naa dafa tiit ñoom ñëpp dañ tiit ñu ngi koo xool mu ngi daan click ma dégg mu ne Edward Sinks doy na nag with seriousness Sinks doy na nag mu olbatiku ne ko don't fucking tell me li maa def xam naa li maa def waaye loolu foog naa ne help na because foofu suñ amoon one accident ñun ñëpp dinañ ñu rey te benn tey mu ngi écho ci suma bopp bi ne Alaaji Kante wax nañu ne lii la Singate doon campagne ne nañ ñu rey Jammeh ne ko soo ko fi waxatee you are going there waaye su nekkee by accident mun naa taxaw ne sa I am sorry it was an accident just like li xewul 11 November gars yee bucca ñëpp understand nga ba pare naan orders yi ci Jammeh la jógee you cannot take illegal orders and execute them so dof yi ñëw di jooyle Sana Sabally bi mu ñëwee naan lii mu dañ ma tii na le loolu amul fenn ñooñu they are equal or worse criminals than Yaya if you want to judge them by li happened 11 November it was a massacre and not self-defense because ñoom itam as soldiers so ne da ngaa coup d'état te sóobaale wuloo dee yow soldat bu dof nga ñoom it dañ filoon ne ñëpp wax nañ ma ne dañ doon ko organise coup bu féel la te coup mooy kaa ñu reyante so ñoom dañ rey waaye pour ne Jammeh leen jox orders non ñoom dañ doon protect seen boppa li ma doon wax rek bi rebel si jógee Liberia ñoom Mballo Kante attaque fajar barracks I was number 3 in their list ñi ñu war a rey ci dëkk bi waaye ñun reyuñ leen waaye dañ leen waroon a rey and it will be illegal it will be legal rather mënoon nañ leen a rey and it will be ay mercenaries lañ Geneva Convention kobawu leen dara kobawu leen waaye ñu bàyyi leen ba tey ñuy ñëw esafal di leen jooy leen naan dañ leen tooco Sam Sarr kick them nonsense loolu la life and death situation la woon so that night li ma la wax rek dañ lay wax two things so Monday ñaari things bu leen foyantoo mooy moto ak fetel parce que fam laa rëccee doo ko xam so man loolu laa doon ragal ne lii waraat naa am Friday nag ci laa decide ne I'm gonna pull this trick Kambi su ma ko ñemeñoon pour wax ko li xew that day because ñun ñëpp dañu ragaloon Kambi in the end because especially biñ waxee ne Kambi brodam in law mooy Kuro Ceesay moom lañ def minister of finance te ñu ngi négocier pour release ko moom every day mu wax ne mistake la
saabali la nekkatoon foofu dafa am lu ñu doon liggéey so ñoom moom xam na ne dinañ ko release gars yi ne ñu ko utal liggéey and so on looloo tax waxuma ko sax li ma def on Friday to raise an alarm mooy ne around 1 o'clock ci bëccëg dama jël benn empty can boo xam ne mu ngi woon ci suma sel bi everything was quiet ma jékki-jékki rek sànni can bi waaw ma sànni can bi mu ne këlëb def a big noise can bi ne hey who is that what is fucking going on duma fàtte loolu rek maa ngi ko bind ci suma notes yëpp loolu nag mënoon naa ko wax explainal ko ne ko that was a sign ne I was going to pull off a stunt so ci laa decide ne waaw look lii dama jéem a one pretend ne I am scared I have been scared because and one number two I am going to use a towel boo xam ne dama cover suma boppa bi so that they will not be able to read my face parce que am na ñoo xam ne soo amee eye contact ak ñoom they will know ne this guy is not serious understand nga and another thing mooy ne thank God ne I even think about it that way because some of the funny things that happen especially being in the Dr. Njai muy wax antu seedi what psychological problem it was so funny ne I had to laugh my heart out while I was covering my head so and then especially bi dibay ñëwee tam wax leen ne benn raba nekk foofu since 1981 rab boobu nga fa so moom mun na ma mocca waaw suma moccee dina kii I was duma lekka duma wax ak kenn suba dama cover suma bopp bi rek kambi I remember daf daal ñëw every morning ñëw indil ma biscuit banana biscuit yooyu tegal ma ko ci suma side yooyu nag I avoided eating them waaye maa ngi amoon biscuit enough ci suma biir tubéy ji and not only that waaye Kante ma ko binda ci suma bug bi black shorts la daan sol su ñëwee moom mooy ñëw nag dafa yaaga di ma counsel sa you have to understand ne lii will pass and so on verbatim dama ko binda yëpp ci suma bug bi and then kii Sirif Gomez moom soo waxee mu ne ma ñoom Mohamed Sarr sa doom yi ñoom Jamil Sarr ñu ngi laa lii lale yooyu yëpp I knew what was going on why what was good about it I started this stunt Friday evening and the whole of Saturday I did not eat I did not talk to anybody suñ ma indilee food duma lii duma lale billahi Sunday morning ñu ubbi waat sel si yëpp and ñu indi investigators for the first time ne ñu ngaa dem jël statement si detainees si for the first time ñu indi ay CID ak ay police officers pour ñu ñëw jël si statement pour ku nekk di wax so maa ngi toog suma sel di leen dégga dimanche ñoom ñëpp ku nekk dem everything was free again waaye ma ne dama ko faa jàpp rek it will be too fucking premature at this time ma ne xaaral dama change suma dynamics so and ñoom ñëpp ñu dem ku ñëw the same story waa dañ dem gars yi di ñu laaj lan lañ def 1994 from the morning up to bi ñu arrest and so on and everybody was saying the same thing man lii defuma dara lii lale Sana Sabally ñu arrest indi ñu fii ak Sadibou Haidara the same story was coming in maa ngi ne teg there was one prison officer Thomas Jaaju gars yi moom lañ gënoon naa mere he is still there non retire na gis naa ko sax bu yàggul kooku mënut a góom moom rek a taxaw woon ne li ma def is nonsense because mu ne Aliou Sallah in 1981 détenu su fa nekkoon nii la pretender noonu ne dafa lafañ ba bàyyi biñ ko release mu dem doxi soxlaam dara jot ko so moom dafa bañ rek ne there is nothing wrong with me so dafa ñëw rek ne dama pretend ma ne teg rek of course experienced officer la he was one of the most experienced officers because xam naa ne dafa toog mu xelaat ne kii li moo def yëpp bëccëg la guddi he is calm and collected he is okay understand nga dafa use restroom am mi nice suñu xëlee cleanal ko lii du lekka de waaye what they did not know mooy ne ruy bi ñu daan indi pap bi oge bi su guddi jotee dama ci dee lekka lu em
ma def ci ndox siimaat ko dafa xam nga dafa ne fa woon ogo yu fara yooyu ma yëngalaat ko ba fi mu em ma teg ko fa nga xam ne kenn du xam ne lekk naa ci maa ngi amee ay biscuit ma compensé ma yokkande ko ci loolu naan suma ndox tëdda and so this day bi gars yi demee ba at some point around what because ci suba teel la fa gars yi ñëw da dimanche ñu toog ba around what foog naa ne 1 o'clock Thomas Jaaju ñëw ak ñaari ponkal I can't remember ñan lañ waaye they wanted to malhandle me suma résister so ma cover suma face bi rek gars yi ne ma foog ma dem dañ da ngaa dem da ngaa dem very aggressive pour dem ñu jël sa statement xaw ma lan lañ dégga so I ñu téye ma ci mbaga ma relax ñu move to the place ñu sit down and interestingly enough ma fekk fa suma benn koto gonel ba bu fi bu nga Serekunda man maa brodaam ñoo daan ànd bi ñu nekkee xaleel he was there xaw ma daa daf leen wax ne kii xam naa ko let me go and see li ñoo wax understand nga waaye moom he came that day gonel ba and gars yi di ma laaj in fact dañ ma forcé génne sax suma tawel bi di ma laaj fekk book bi ma doon read maa ngi cee remember some verses and I started reading those verses di leen ko readal di ko répétal li nekk ci book bi and then he was like mu yëgal boppam bi ne oh shit in fact dafa ñëw sax di ma wax ne sa yaay yaa roxi mu ne ma nuyul la ko nii na lay may ko ma readal ko ma recital ko verses yi nekk ci suma book bi yéen may xaayat ma ne fine let me just get this joke mu jékkee-jékki gaara bi mu gisee ne dafay lifin mu ëlbateku ne Thomas Jaaju no this is a hopeless case kii duñ ko mun a interview parce que kii bokkuta sagom waaye I am very disappointed kii moromam ñi nekk fii kii nga xam ne waroon naa lifin ñun ñëpp soldat nekk góor lii di ko dal waaw yi understand nga in my heart maa ngi ko naan asshole yow nga ngi naan man sa broda la xam nga suma yaay nga gis ma in these conditions why don't you go out and say ne kii let's hospitalize him let's take him out nañ leen ko jox treatment bi mu soxla waaw kii li ngeen ko def nii rafetut kii suma broda la moo suma broda waaye non daf ma doon saaga that day ponel ba daf ma doon saaga useless man wala saaga bari teg rek di ko xam li ma xam ma ne look at this idiot gis nga nii la àdduna mel so xëy na suma deewoon foofu tey ñu ngi ko taaj TRRC mu ngi naan waaw Sam Sarr bi ma demee suma broda la man try naa pour def lii waaye dañ bañ waaye loolu was bad foofu la dee dafa lii waaye ma xam li ma xam rek ne man maa ngi pull off loo xam ne it has already been successful relax nañ send nañ message bi ne something is fundamentally wrong with Sam Sarr and the Americans will know about this the world will know about this te xam nañ ne du rafetal seen jikko so ñu ne kaleen ñu clear lii and then so ci lañ ma ñëwaat ma dellu si muraat suma boppa toog gars yi ñu ne dem nañ ci sana saa kii naka Haidara ne koy Sarr nag condition am is bad dañ ko war a évacuer ñu ngi ko indi lii la Haidara ne nag moom ku ma laal ne danga maa génne ci prison bi you are going to come and replace me te suma dee moom he will be very happy to bury me Sadibou Haidara moo wax loolu ñëpp dégg nañ loolu so ma nekk foofu and suma xëyee suba the same thing duma wax duma lekka kenn duma xamal dara loo ma laaj maa ngi muuroo gaa yaa ngi discourse ñëpp a ngi tiit what are we going to do ku nekk di ma xutba di ma waar xamuñ ne maa leen gën a xam li maa def yow xamuñ ne sax success biñ am man la gannaaw yàlla man la ni things have changed ba ma yëg ne lii has changed so and ñun biñ nekkee foofu and wax naa ko fi am na ñaar ñoo xam ne mooy Yankuba Dramé mi CDS bi ak ki ñoo wax Keba Sonko ñu ne gaañu na kooku moom dafa ma mere woon because dañ xuloo woon the day of the coup ñaar ñooñu rek a ñëwut seet si ma ñoom rek a ñëwoon ne ma Sarr naka nga def how are you doing ñu ngi laa ñaanal te ñoo fi gënoon a tari alxuraan ñoom ñaar in fact suñu daan ñaan ñoo daan tari alxuraan yu mag yi ci biir ci jël bi yes this is true my friend maa ngi leen naa wax lu xew so bi mu demee fa almost about a week time boobu affaire bi yëpp relax na everybody was concentrated on me gannaaw gi kii nag bi ma déggee nag kii Keba Diba
ñooñu indi ñoom Antu Seydi mooy commissioner of prison bi ak heavyweight si yi fa nekkoon mu convince leen ne nag foofu cell number 1 raba fa nekk 1981 ñañ fa daan denc yëpp dañ daan am problème so kii moom waaye moom am na ñaan boo xam ne su ko taree dinaa wér fi ma toog maa ngi naan alhamdulilah am naa escape kii su ma ñaanalee daal fucking dinaa get this because I was getting tired of it suma mosquito ba pelaan bi ma suma jabar jox mu ngee jeex mosquito si yaa ngi ne xuy te su loolu jeexee man dama gaaw a am malaria ma ne fine gars yi ñu ñëw nag pour génne suma tawel bi nekk problème ma xeexa ñoom xosul ba siis ko mu ne daf maa ñaanal mu téye suma boppa bi nag kay téye suma loxo yi ñaan tufli suma boppa bi tufli suma face bi nasty waaye yow nasty ma ne lii nag li moom lii moom dara jaru ko moo def fokk bi suma paree daal moom lii du kenn du fi nati so bu ne nag nañ ma génnee yóbbu ma ci beneen sel bi parce que ñu génnee ma ñu yóbbu ma sel number 4 fi RSM Jeng fi ñu ko génnee woon foofu lañ ma yóbbu so ma dem toog foofu waaye nag Sirif Gomez moom moo daan ma keep company moom because moom daf ma daan waare waa yi na lay so he is always in my cell ñuy toog in fact su ñooy tëj nit ñi sax duñ ko tëj dafaa ñëw tooga man ci suma cell bi he knows these things these idiots could have said this in the TRRC waaye lii yëpp ñu ngi ko nëbba àdduna si because ñoom xam nañ ne I pulled a stunt boo xam ne moo ñu survive loo James Johnson captain James Johnson kooku itam xaw ma de waaye dama foogoon ne he knows ne I was pulling this stunt because moom mooy one person koo xam ne every day dafa ñëw ci suma noppa bi mu déy ma mu ne ma saa waay jàppa ko fa de affaire baa ngee walk and he walks away am na benn bés bu mu ko def dama reebe suma biir bi métti and this day biñ ma move cell number 4 mu ñëw ci suba teel toog man maa moom ak Sirif Gomez ma jékkee-jékki rek génnee suma tawel bi taaj ni leen jëkk di leen xool Johnson ne ma jàppa ko fa de suma waa ji mu ngee wook rek ma ree mu ree Sirif Gomez was shocked di ñu xool what's going on ñu ree ma ne ko it worked Johnson ne ma mu noot ma ne Sirif Gomez let's keep quiet let us not say anything to anybody why this was a trick I was pulling ma explainal ko everything that was happening day by day liñ doon def yëpp liñ doon wax yëpp ma explainal ko and he was like wow Sarr you did a fantastic job for us billahi nii la demee ma ne ko nag I will tell everybody whom I believe ne jar na pour ma xam ko so ci laa dem ñoom docteur Ndiaye ma wax leen ko Abu Jeng mii di wax naan moo ma doon fii dama dofoon wax naa ko Kante mi doon wax lii bind naa ko ci suma bug bi sax waaye ku ñëw naan leen waaw bi mu dofee man maa doon ñëw di ko wax nii di ko wax ne le bind na yëpp ci bugam bi man dof nga doon waxal ñëw Essa Faal di ko wax loo ñuy tëb di dal docteur nekku fa koo xam ne dañu waroon naa call day one docteur Ndiaye mooy docteur bi waaye gisuloo bi docteur Ndiaye ñëwee ci TRRC bi kenn laaju ko loolu te ko koy docteur bi medical docteur moo woon a ascertain ne kii dafa amoon mental problème or not waaye ñemeñu ko koo laaj because docteur Ndiaye xam naa waxtaan na ko moom ne ko hey toxal sa gën a gi Sarr la gën a ñor kii lim def moo ñu safe Sirif Gomes itam biñ ko oyee ci TRRC bi waxul dara ci loolu congaan ak Mamad Cham ak RSM Jeng ñoom ñëpp dañ foogoo ne dañ dee for almost about 4 months bi ñëwee kenn waxu ci dara Mamad Cham moo ñoom ak guts ak mun a fenam ak ñaawaayam ne Sarr li lee ko daal da lay ko daal fen yu rëy tooy rek waaye at the end of the day I saved the day. Let me tell you that. Nima saved the day at the bridge that day to stop a fight. Nun la saved the return of these monsters. Put in your touch on you. And after that, like, hey, everything was okay. And things started going nice. Ken defa tuñu dara. Ken wa tuñu dara. In fact, Lolu was September 6. October, end of October. ñu def first release of officers ñoom Wilson ñoom Alaaji Kante ñoom Kinte young officers yi daal ñi ci ëpp yëpp ñoom lañ Wilson a ci bokka ak waaw gannaaw Wilson daal young officers yëpp dañ leen release Wilson nag dégg naa Phoenix Edward la woon
you know so waaye dégg ne wax nañ ma ne loolu wax nañ ma ne first list boobu biñ ko bindee ba pare jaame dañ ko ne kan nga bëgg ñu release mu binda suma tur ci kaw ne def Sam Sarr Edward dem ci Sana Sabally ne ko lii la Sana Sabally scratch suma name ne duñ ma release. That was the first release of October. Waaye ñun ñëpp ñu ne well this is a blessing and it's a hopeful gesture. As long as start nañ di release kon dinañ ñu release very soon. So ñun ñëpp we are looking forward ne very soon ñun ñëpp dinañ ñu release. November 11 coup d'état bi am keroog ñun ñëpp a tiit parce que ñun dañ ñu waxoon ne sax ñoom Sonko dañ ci bokka waaye leetaroon lañ xam ne sax Sonko bokku ci ak ñi ñu release because waaw Sonko dañ ko release waaw Sonko capitaine Sonko moom it dañ ko release woon waaw dañ ko release woon moom moo kii because capitaine Sonko nit yi Sabally la woon daf ko daan ooyee ndooma naka ndookee kotookee noonu lañ daan owante so kii naka Sana Sabally moo tax ñu release capitaine Sonko so ñun biñ ko nekkee ne 11 novembre dañu waxoon ne sax capitaine Sonko daf ci bokka waaye leetaroon lañ yéeg ne bokku ci so loolu sax da dee itam dañu tëjaat the whole day nit ñaa ngi tiit maa ngi remember prison officer bi fekk maa ngi am $25 was big at that time ma ñëw ma ne ko I need the information no sir this is lifin ma ne ko $25 a ngi nii mu xoolaat ma ne maa doo ko wax kenn ma ne ko no mu wax ma everything mu ne ma waa gars yi dañ doon counter coup last night waaye rey nañ ci about 3 officers including kile seen leader bi Basiru Baro I feel sad ñun ñëpp dañ feel sad ñu ne ko ak ñanati mu ne ñu dot faal ak am na waaye dot faal dee nañ so later on la yëg ne sax there was series of execution yooyu ñoom I investigated it later on because ñi jàppoonte rey ñu leen yëpp dañ leen indi mile too and we used to talk to them ñu wax ñu li xew waaye what was good also about it mooy ne bi loolu amee at some point Ibu Jallow sax wax na ko gars yi dañ ma defaral naka medical panel at the because time boobu dégg naa Jammeh ngi try lu nekk pour ñu release ma so there was a medical panel at the hospital so gars yi they invited me this day to go and to ñu assess suma mental capacity and I was there and biñ toogee ñoom docteur Jones sang fa woon docteur Guèye ak yeneen docteurs yoo xam ne am na kenn koo xam ne sax daf daan tasee man I'm very bad in keeping names waaye daf daan tasee man di ma laaj remember me ma ne ko yeah how's what's waaye at the end of the day biñ demee toog foofu for a long time naanu ma coffee ñu laaj me what do you want ma ne leen coffee la need and I drank it and it was good I had coffee so they ñuy ma laaj questions about how I feel at the jail and so on and I told them ma ne leen xam naa li tax ñu indi ma fii everybody xam naa ne dañu leen wax ne I had a mental problem in the jail something happened ma ne ñu ne ma yes that is true ma ne leen dara jotuma woon ma ne leen waaye nag li ma leen bëgg a wax mooy ne xëy na this is the first time ngeen di dégg what happened waaye ma explain na leen li happen yëpp that night ma ne leen ñëw nañ foofu ma ngi leen a wax ne congaan Mamat Thiam ak RSM Jeng dañu jox impression ne rey nañ leen waaye ñun xam nañ ne reyuñ leen ñu ngi ci ñu ngi ci confinement number 1 because man door naa ko dégg ci yenn prison officers you give them money they tell you what you wanna know so ma explain na leen ne lii nag dama bëgg a ëllëg si biir what happened ngeen so leen ko mënut a mention fenn ngeen prepare to tell this to the international community lii moo ñu dal ci seel bi lii leen ñu dal that night and explain na leen exactly ni ma ko explainer nii and they were all stunned ñu pare foofu and I left in fact sax fi ñu doon interrogator sax may gis Natali Jawara still mu ngi ci wall bi just to show us ne they were still not very much into the new government and they were very sympathetic to be very honest with you and then bi ma dellu see yaagut gars yi afterwards ñu yóbbu ma ci panel bi ñoo wax ne mooy di investigating panel waaye that was after ñu bindee biñ indee Sana Sabally ak Sadibou Haidara waaw foog naa ne wax naa too much
it's close to getting to 1 hour. waaye li maa def mooy dinaa ko emale fii bi ëllëg su neexee yàlla ma continuer leen fi ñu développé ba Sadibou Haidara bés bii moo egsi moom moo Sana Sabally ñu takka leen Edward moo leen takka indi leen because baj laa njëkk a dégg kaadam bi di wax naan open the door mu ñëw mu ngi indi rocket launcher ak yooyu yëpp and I was like what the heck ma taxaw ci suma palanteer bi and I saw Sadibou Haidara ak Sana Sabally ñu ngi leen takka ñu ngi leen takkee lifin nii sax this nylon ropes lañ leen takkee and then I look at my time and it was 9 o'clock 27 January he brought me there July 27 9 o'clock and to be honest with you that day I slept well ma ne yàlla this is a sign pour my wax ma ne you are in the right side of history and these people are not. Thank you very much for your doing. Sorry for the long thing, but I hope you will enjoy it and we do it tomorrow again. Thank you.